Desde el momento que tú te enteras que ella está en tu vientre, bueno, pues despierta en ti ternura, esperanza. De verdad, son un regalo y despiertan en ti sentimientos profundos. Pero es un sentimiento de quererles cuidar, abrazarles, alimentarles. Sueñas, ¿no? Lo que les quieres contar, lo que les quieres narrar. Siempre hay esa pregunta y es que ¿cómo enseñarles a amar? ¿No? Es como la gran tarea de nosotros los padres. Je m'appelle Benoît Talleux, j'ai actuellement 18 ans. J'ai été adopté en 1995, quasiment à ma naissance en fait, au Vietnam. Et je suis arrivé en France à l'âge de 3 mois. Papa et maman sont les premiers mots qu'un enfant peut prononcer. Et en réalité, l'adoption, c'est ce qui permet à un enfant, à un orphelin, qui n'a ni père ni mère, de pouvoir mettre un visage sur les mots papa et maman. Un enfant qui est orphelin de parents, c'est un enfant auquel on coupe les racines. Et c'est important de l'enraciner dans une nouvelle famille qui devient sa famille. C'est vraiment quelque chose de très particulier puisque l'on vient greffer un enfant à un arbre généalogique qui à la base n'est pas le sien et qui le devient. Je deviens un fils qui a un nom, qui a une histoire, qui a des ancêtres, qui a des parents, qui a des frères et sœurs. Aquí en México se dice que pienses que cuando tú te casas, hay un dicho popular que dice que cuando tú te casas con la persona, no con la familia. Y es una gran mentira. Cuando tú te casas con la familia, con la persona y con su familia, porque esta persona viene de esa familia, con esas costumbres, con esa tradición, con esa manera de entender el mundo. Y entonces tú no puedes querer a una persona sin entender que tiene toda una historia. Eso creo yo. Y entonces esa historia te da identidad, te da raíces, te habla de quién eres, te habla de tus posibilidades, te habla de lo que puedes lograr. I think the order that we experience as having the father there and the mother present is important for our children in ways that we hadn't thought about. It's not just behavioral shifts when Keith isn't around, it's also emotional shifts. There's something that's a little unsettling for the kids if this is like consecutive mommy days and they don't see daddy, or consecutive daddy days and they don't see mommy. And those emotional shifts are hard to come back from. Dad is away, my house feels half empty. It's like something is missing. When my dad finally comes home,
the house seems to get brighter and everyone is really happy for a long, long time. We just try to stay near Daddy all the time because we missed him so much. I made his arms like that because he's always ready to give you a hug. Isaiah, give her some clothes. Some color. This is Mom, and I made her dressed up for church. And on this side, I just made her regular. I know my mother is beautiful because sometimes in the sun her hair shines and it looks so pretty, and her eyes are always twinkling and bright, and she has such beautiful smiles. Motherhood has traditionally been seen as the nurturing genius, where a space is created where a person is allowed to be, which is so much at the heart of the flourishing of a person, simply to be allowed to be accepted unconditionally and received as he or she is. So we often speak of the mother as the heart of the family. And then the masculine genius, the gift of the man, is he can become father. Masculinity gives the capacity for the father to be, in a unique way, the solid structure within which a person can flourish. You could say the scaffolding for all of life, a kind of security that the world is a safe place. Father provides a kind of compass for the conscience of the child. It begins to show the child that they have to direct their whole life according to the benevolent laws and the moral structure of the universe. The way he approaches their issues complements the way I do. I'm very emotional and I'm usually very affectionate. When the children put so much pressure on their demands, I might soft pedal in the way I demand from them. But for him, because he's very objective and he sees it clearly, once he says this is the way it should be, he keeps to it. He is not cowed. Whatever they ask, even if they ask me, I try to discuss it with the mother. So we always talk about it and then we take the decision. But the love from me too, makes them feel that in as much as we demand from them, we are also interested in their well-being. In every human being, there's a masculine part and a feminine part. And as a man, I get this feminine part from my mother or from the maternal image in my family. And I get this masculine image from the paternal part, from the paternal image in my family. And I get to make some equilibrium inside. And without this equilibrium, my humanity is not really sane. When Benedict XVI said that the family is the cradle of love, we can see it very clearly in this relational dimension where humans discover for the first time that they are relational beings, and they start acting in a way that will teach them how to conduct all other relationships. The sexual difference within the family between the mother and the father will guide them to understand and to deal with any sort of differences. Que l'amour que me donne mon père et l'amour que me donne ma mère sont semblables mais pas identiques. Ils vont me donner autant d'amour l'un que l'autre, mais pas de la même manière. Pour parler tout simplement, je vais avoir des instants de virilité tout simplement avec mon père, parce que je n'ai pas à avoir des instants de féminité avec ma mère. Et la vision que j'ai toujours eue de ma mère, c'est une mère affectueuse, confiante et courageuse, et tout en étant toujours autant affective. Mon père, j'ai beaucoup plus une relation d'éducation. Ma mère m'aime et me donne de l'affection,
Mon père m'aime, me donne de l'affection aussi. Mais ça va être l'exemple de mon père que je vais suivre. When a mother and a father, either sex, are absent in a family, it actually affects the child in many different ways. Because if it's the man, then you'd have what is called like a father hunger. And then you find that they become vulnerable when they begin to enter relationship with men because they do not know how to relate to men, because they never had a role model. And the same happens to women as well. If we notice in psychology, any therapy related to intimacy or to relational needs, when we work on the person and we try to help them get through their issues, we realize that they're always related to some needs that were unmet in the first few years of life by either the masculine figure or the feminine figure. Children enrich your marriage. It's a gift, it's a mercy, it's a blessing from God. So many things that they bring out in you you never know existed. You know, they teach you how to be compassionate. There are teachers in the school of life for me and the school of marriage. Because not only do we teach them, they teach us too. So we learn a lot from them. They take you back to school and open a new vista for you. Et d'ailleurs, à cet âge-là, s'est posée la question qui pourrait être légitime, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on forme un couple, d'y inclure un enfant. La façon d'inclure un enfant, c'est par exemple l'adoption. Et avec mon conjoint de l'époque, nous avons réfléchi à cette possibilité-là. Évidemment, ça aurait pu être quelque chose d'important pour nous d'avoir cet enfant-là, mais on a trouvé assez rapidement que c'était assez égoïste, puisque en tant qu'homosexuel, ça veut dire qu'on ne souhaitait pas avoir la mère de cet enfant-là. Et la question se posait assez rapidement, pourquoi, au nom de je ne sais pas trop quoi, de cet amour avec un autre homme, nous étions légitimes à priver un enfant de son droit naturel d'avoir une mère, de connaître sa mère. Qu'on le veuille ou pas, on a tous un père et une mère. Donc ce qui menace les enfants aujourd'hui, c'est d'être fabriqués d'une manière qui les prive délibérément d'une branche de leur filiation, d'une branche de leur généalogie, pour laisser la place à une personne qui désire être leur parent. Ceci est contraire notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant qui a été signée et ratifiée par la France dans le cadre des Nations Unies et qui proclame le droit pour tout enfant, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Alors la vie prive déjà suffisamment d'enfants de leur père, de leur mère ou des deux. Les malheurs existent, mais ce n'est pas une raison pour délibérément, volontairement, priver un enfant de son père ou de sa mère pour laisser la place à la personne que son père ou sa mère aura choisie. Papá sería el pasto. Nos sostiene como un árbol porque son como muy fuertes, que sería mi mamá el árbol y nosotros las plantas.